Today I'm going to be guiding you through our yoga class that I normally teach on every Monday. Okay. Hola a todos, mi nombre es Itsa. Hoy día voy a enseñar una clase que normalmente enseño los lunes. Okay. Van a sentarse, si tienen bloques, okay, o libros, okay, los vamos a utilizar hoy día, so you can use blocks, or if you don't have any blocks, you can always use 2 books, okay, same size, and then you can always keep one blanket handy, okay, así que si tiene una manta también la va a mantener cerca. Okay, so let's come into a seated position, whichever way makes you feel comfortable. Y nos vamos a sentar de la manera que nos sentimos más cómodos. Okay, crossing your legs, or maybe opening them, that feels better for your knees. ¿Cierto? Cruzando las piernas o abriéndolas si eso se siente mejor para sus rodillas. Okay, now your spine is straight, la espalda está derecha, shoulders are relaxed, hombros relajados, head is straight, cabeza derecha. Close your eyes, cierra los ojos, and let's come back to noticing our breath. Ahí vamos a volver a nuestra respiración. So on your inhales, begin to feel your belly rise, your chest rise. And on your exhales, feel your belly fall, your chest fall. Así que inhalar, sentir el pecho subir, el estómago subir. Exhale, siente el pecho bajar, el estómago bajar. So just breathe. Ahí respiren. Think of picturing your shoulders over your hips so the spine is straight. Keep dropping the shoulders down and back away from your ears. Ahí relajando, ¿cierto? Los hombros hacia abajo y hacia atrás. Imaginándose que los hombros estén encima de las caderas, así la espalda esté derecha. Your palms can face up or down. Palmas hacia el cielo encima de las piernas o hacia abajo. And breathe. Respira. So inhale, belly rises, chest rises. Exhale, belly falls, chest falls. Inhala, el pecho sube, el estómago sube. Exhala, el pecho baja, el estómago baja. And let's take about 3 to 5 deep breaths on our own, trying to make the breath a little deeper, a little slower with each breath. Respirando con cada inhalación, un poquito más profundo, un poquito más lento. Unas 3 a 5 respiraciones ahí. Ahí empezando a calmar el cuerpo, a relajar el cuerpo, a calmar la mente. So beginning to relax the body, to calm the mind before we get started. We're going to practice on finding what we call in yoga the ocean-like breath, Ujjayi Pranayama. Aquí vamos a practicar la respiración que le llamamos en yoga la respiración del océano. So let's all take a nice deep breath in together. Fill your lungs, fill your belly as much as you can. Aquí vamos a inhalar, llenar los pulmones, llenar el estómago lo más que puedan. Now exhale through the mouth, just side out. Exhale por la boca. Release and let go. So a few more like that. Uno más así. Inhale, inhalen. Exhale, exhale. Good. 3 more. 3 más. Inhale. Exhale. Inhale. Exhale. Now inhale, inhale. Fill your lungs, fill your belly, llena el estómago, llena los pulmones, close the mouth, cierra la boca. Exhale through the nose, exhale por su nariz. So now we inhale through the nose, inhale por la nariz. Exhale through the nose, exhale por su nariz. But keep that little ha sensation in the back of the throat with the mouth closed. Manteniendo, ¿cierto?, esa sensación de decir ja con la boca, pero con la boca cerrada, sintiendo esa vibración en la garganta cuando inhala y cuando exhala. Así que de a poquito y la respiración va a sonar como el océano para usted misma. So little by little, the breath is going to sound like the ocean to yourself. Take 3 to 5 more breaths there.
3 a 5 respiraciones más ahí. We're going to try to keep this breath. Vamos a tratar de mantener esta respiración durante la clase. Let's slowly begin to find a little movement on our head and neck. Ahí moviendo la cabeza, el cuello. You can say yes, no. Puede decir sí con la cabeza, no. De lado a lado, side to side. Or you can circle your head around. Puede hacer círculos con la cabeza. Lo que se sienta bien para usted, right? Whatever feels good for you. Nice control movements, ahí que los movimientos estén controlados. Keep using your ocean-like breath. Sigue ocupando, ¿cierto?, esa respiración del océano. And now we can roll our shoulders. Ahí vamos a mover los hombros también. Big circles all the way up. Back, down, forward, up and back and down again. Ahí van a mover los hombros hacia arriba, hacia atrás, hacia abajo, adelante, arriba y atrás de nuevo. Full circles, círculos grandes. Good, and then hold on to your knees. Ahí van a agarrar las rodillas. Open your eyes, van a abrir los ojos. And let's start making circles with our hips. Ahí vamos a hacer círculos con las caderas. Good. Inhale down, inhale back, exhale down. Inhala hacia atrás, exhale hacia abajo. Good. It could be little circles, big circles. Again, what feels right for you. Pueden ser círculos grandes, pequeños, lo que se sienta bien para usted. And then the other way, hacia el otro lado. Loosening our hips, our lower back, ahí soltando un poquito de las caderas, de la parte baja de la espalda. Good, few more breaths, unas respiraciones más. Good, and then we'll meet in the center, nos vamos a juntar en el centro. Hands behind your back on the floor, las manos atrás, cierto, de la espalda en el piso, and straighten your legs. Ahí van a enderezar las piernas. You can point and flex your feet a couple of times. Ahí va a puntear y flexionar los pies unas veces. Good, you can circle your ankles. Ahí haga círculos con los tobillos hacia un lado. Going one way, the other way, hacia el otro lado. And let's take our time. Vamos a tomar nuestro tiempo. Bend the knees, doble las rodillas, and we're going to make our way into an all fours position. Nos vamos a poner en cuatro. With your hands underneath the shoulders, las manos abajo de los hombros, knees underneath your hips, las rodillas abajo de las caderas. When you're in this position, cuando está en esta posición, always spread the fingertips nice and wide, siempre separando el uso de las manos bien anchos. Keep the middle fingers parallel to one another, los dedos al medio, paralelos uno al otro. And then grip the floor with the fingertips. This way we're not collapsing all the way to our wrists. Y quiere agarrar el piso con los dedos de las manos, así el peso no está colapsándose en sus muñecas. Okay, now, cat and cow, gato y vaca. On your inhale, bring your tailbone towards the back of the room. Chest forward, look forward, arch the spine. Exhale, tailbone under chin to chest, look for your belly and round. Así que inhale, colita hacia atrás, pecho hacia adelante, mirando hacia adelante. Exhale la colita hacia adentro, barbilla el pecho, mirar hacia el estómago. Good, so a few more like that. Unos más así, connecting the breath with the movement of the body y conectando, cierto, la respiración con el movimiento del cuerpo. Do 3 to 5 more, 3 a 5 más. Try to keep that ocean-like breath, trata de mantener esa respiración del océano. Always keeping your knees underneath the hips
and shoulders over your wrists. Siempre hay las rodillas debajo de las caderas y los hombros encima de las muñecas. Eso es bueno para soltar nuestra espalda. Nice way to loosen up the spine, lower, middle, upper spine. Soltando la parte baja, media y alta de la columna. And now let's meet in a neutral spine and your head is straight. Espalda neutral, cabeza derecha, belly in, estómago hacia adentro. So think belly button into your spine and up, ombligo hacia adentro y hacia arriba. On the next exhale, think right ear to right hip, oreja derecha, cadera derecha. Inhale, center, inhala al centro. Exhale, left ear to left hip, oreja izquierda, cadera izquierda. So we're moving side to side. Ahí de lado a lado. Just a few more, unos más así. Nice and slow, lentamente. And then we'll meet in the center again. Juntándolos en el centro de nuevo. Hands stay underneath the shoulders. Keep spreading those fingertips wide. Manos abajo de los hombros. Separa los usos de las manos. Right leg to the back. Left leg to the back. So we're in a plank pose. Estamos en una plancha. We're going to hold this, okay? Vamos a aguantar. Keeping your stomach in. This is a lot for you. Si es mucho para usted, lower your knees. Modify high plank, okay? So the main thing here is that you're creating a straight body from the shoulders to the hips to the knees, okay? Que el cuerpo esté creando una línea derechita desde los hombros, caderas y rodillas. Breathe. Respiren. 2 more breaths, 2 respiraciones más. Keep pushing those hands against the floor, belly in, glutes, thighs engaged. Apriete las manos contra la manta, estómago hacia adentro, apriete glúteos, muslos. Good. Now exhale, toes in, hips up, down dog. Ahí exhale, caderas hacia arriba, down dog. Bend one knee, bend the other. Doble una rodilla y doble la otra. And then very slowly, lentamente, start walking your feet to your hands, placing your hands on your blocks or books if you have something. Maybe you have a table near you that you can put your hands on. Okay, and then keep bending one knee and then the other. Ahí es cierto, poniendo sus manos en los bloques. Pueden ser 2 libros si no tiene bloques, o en una mesa que esté cerca, o hasta una silla, pero que le traiga el piso un poquito más cerca al cuerpo, a las manos. Good, so bend one knee and bend the other. Good, and we're going to keep our feet together or hip width distance apart. Aquí van a traer los pies juntitos o a la distancia de sus caderas, okay? On the next inhale, keep your hands underneath the shoulders, manos abajo de los hombros. Open your heart forward, back flat. Abra el pecho hacia adelante, espalda derecha. Keep your head straight, cabeza derecha. On the exhale, bend the elbows, bend the knees, and round. Exhale, doblar codos, doblar rodillas y rondar. Inhale, lift again. Inhalar, levantar. Exhale, melt and round. Exhale, rondar. 2 más, 2 more. Inhale, inhale. Exhale, exhale. Last one. Inhale, lift and hold. Inhalar, levantar, aguantar. Bend the left knee slightly. Va a doblar su rodilla izquierda un poquito. Keep your chest open, belly in, pecho abierto, estómago hacia adentro. And reach your right arm up. Brazo derecho hacia arriba. Good, creating a twist, ahí girando. Inhale, come back to center. Inhalar, volver al centro. Both legs straight, las 2 piernas derechas. Bend the right leg, doble la pierna derecha. Left arm up, el brazo izquierdo hacia arriba. And we're going to connect the breath through this. Vamos a conectar la respiración. Inhale, center, inhala al centro. Exhale, twist to the right. Exhale, gira hacia la derecha. Izquierda. Inhale, center, inhala al centro. Exhale to the left, hacia la izquierda. Good. Inhale, center, inhala al centro.
Exhale, melt and round, ronda. Inhale, come up, reach up, stretch up. Inhala, estirar, mira hacia arriba, look up. Exhale, palms to the center of your chest. Ahí exhala las palmas en el centro del pecho. Relax your arms, relaje los brazos. You can keep now your feet hip-width distance apart. Ahí va a separar los pies a la distancia de sus caderas. Good. Let's bring our arms forward. Manos hacia adelante, shoulders relaxed, hombros relajados, belly in, estómago hacia adentro. Take a deep breath in. Vamos a inhalar. Exhale, sit back on a chair. Va a sentarse atrás como en una silla. Spine is straight, belly is in. Ahí la espalda derechita, estómago hacia adentro, shoulders relaxed, hombros relajados, and breathe. Respire. Good, see if you can sit a little lower, sentándose un poquito más abajo. Good, keep holding, siga aguantando, breathe, respire. And then inhale, come up. Good, focus on one spot in front of you, enfócase en un lugar enfrente de usted. Shoulders relaxed, hombros relajados. Come high on your tippy toes. Ahí va a pararse la punta de los pies. Focus on one spot, enfócese en un lugar. And then slowly start bending the knees and sit on top of the toes. Ahí va a doblar las rodillas y sentarse en la punta de los pies. Knees up, heels up. Rodillas hacia arriba, talones hacia arriba. Good, breathe, respire. Spine straight, shoulders relaxed. Espalda derecha, estómago hacia adentro. And come up. Relax the arms and breathe. In through the nose, inhale por la nariz. Out through the nose, exhale por su nariz. And this is a good time, if you want a little bit of water, you can have a quick sip of water. Okay, vamos a tomar un poquito de agua. Okay. And we'll meet in the middle of our mats. Aquí nos vamos a juntar en el centro de nuestra manta. We'll inhale both arms up to the ceiling. Inhala las manos hacia el cielo. On the exhale, melt and round. Vamos a rondar. Hands to the floor, manos al piso. Walk your hands forward or feet back, depending where you're on your mat. Hay manos hacia adelante, pies hacia atrás. Down dog. Lower your knees. Baje las rodillas hacia el piso. One side, deje el cuerpo caer hacia un lado, and then bring your legs forward. Y vamos a traer las piernas hacia adelante. Okay, so open up like a V shape. Ahí vamos a abrir como una letra V. Okay, hands behind your back. Hay manos atrás de la espalda. Kick your heels out, toes in. Talones hacia afuera, dedo de los pies hacia adentro. Inhale, open your chest forward. Inhalar, abrir el pecho hacia adelante. On the exhale, hands to the floor in front of you. Exhale las manos en el piso and start walking your hands forward. Ahí caminando las manos hacia adelante. Floor is too far away, el piso está muy lejos. Place your hands on a block. Ahí puede poner sus manos en un bloque. Chest open, heels out, toes in. Pecho hacia abierto, hombros relajados, talones hacia afuera, dedos de los pies hacia adentro. Let's hold this. Breathe. Ahí aguante, respire. You might feel it in your inner thighs, the hip, your back muscles. Puede ser que lo sienta en la parte de adentro de las piernas, los abductores, las caderas, la espalda, ¿cierto? The moment you feel anything, you're in it. There's no need to go deeper. El momento que siente algo y lo está haciendo, no necesita ir más profundo. Breathe. 2 more breaths, 2 respiraciones más. And then we'll slowly come back up. Aquí vamos a volver. Legs together. Piernas juntitas. Hands next to your hips. Manos al lado de las caderas. Shoulders relaxed. Hombros relajados. Heels out, toes in. Flex the feet. Talones hacia afuera. Dedo de los pies hacia adentro. Flexionar los pies. Thighs, belly in. Apriete los muslos. Estómago hacia adentro. So thighs engaged, belly engaged.
Inhale, arms up, manos hacia arriba, stretch up, reach up. Estira hacia arriba, mira hacia arriba, grow tall. And then slowly start reaching forward and down. Empezar a estirar hacia adelante y hacia abajo. Maybe you can reach for the toes. Puede ser que agarre los pies, maybe not, it's okay. Just rest the hands, right, wherever they lay. Haga descansar la mano donde caigan, sea las piernas o los pies. Keep kicking the heels out, toes in, talones hacia afuera, de los pies hacia adentro. Inhale, open the chest. Exhale, slowly lower down. Inhalar, abrir el pecho. Exhale, lentamente bajar. Breathe, respire. Legs together, heels out, toes in, chest open, head straight. Piernas juntitas, pecho abierto, talones hacia afuera, de los pies hacia adentro. And then slowly come back up. Lentamente va a subir. Keep your feet flexed. Va a mantener los pies flexionados. And slowly lower down. One vertebrae at a time. Va a bajar hacia la mano una vértebra al tiempo. This is too much for your back. Es mucho para su espalda. Let your body fall to one side. Deja el cuerpo caer hacia un lado. And then lower down. And we'll all meet on our back side. Nos vamos a juntar todos de espalda. Okay, once everybody's on their backs, una vez que estamos en la espalda, bend the knees, bring your feet flat on the floor. Y van a doblar las rodillas, pies planos en el piso. Take a deep breath in, vamos a inhalar, and lift the hips up. Ahí van a levantar las caderas hacia el cielo. Keep your feet and knees pointing in the same direction. Ahí las rodillas y los pies punteando en la misma dirección. Tailbone away from you, la colita lejos de usted, hacia adelante. Breathe, respire. Push the palms, the feet, the forearms against the floor. Ahí empujando los pies, palmas, brazos contra el piso. Inhale, hips higher. Inhale, caderas más hacia arriba. Exhale, lower down. Exhale, bajar. Once you're down, windshield wiper the knees side to side. Ahí va a mover las rodillas de lado a lado. You can open up your feet a little wider here. Aquí puedes separar los pies un poquito más anchos. Good. And then let's meet in the center, parando en el centro. Right ankle on top of your left thigh, el tobillo derecho encima de la pierna izquierda. Flex the right foot, okay? Flexionando el pie derecho. Now, from here, with the help of your right hand, you can push the right knee away from you. Puede empujar la rodilla derecha lejos de usted. With time, con el tiempo, bring your left leg closer. Traiga la pierna izquierda más cerca de usted. You can grab your left thigh with both hands. Puede agarrar la pierna izquierda con las dos manos. And breathe. Respire. Keep kicking the right heel out, toes in, flex the foot. Ahí talón derecho hacia afuera, de los pies hacia adentro, flexionando el pie derecho. Good. Breathe. Respire. So the closer the left leg is, the further the right leg, the deeper the stretch. Más cerca la pierna izquierda, más lejos la derecha, más profundo el estiramiento. And then relax. Ahí relajen. Let's switch sides al otro lado. Right foot on the floor, pies derecho en el piso. Left ankle on top of the left thigh, tobillo izquierdo en la pierna izquierda, en la pierna derecha. Grab the right thigh, bring it towards you. Traiga esa pierna derecha, tráigala hacia usted. You can push that left knee, left leg away from you. Empuje esa pierna izquierda lejos de usted. Keep flexing the left foot. Siga flexionando el pie izquierdo. Breathe, respire. Good. And if this is a lot, you can always keep your right foot on the floor. Si es mucho, siempre puede mantener el pie derecho en el piso. And then release. Ahí relaje. Hug both knees into your chest. Traiga las dos rodillas hacia el pecho. And rock side to side. Y muévase de derecha a izquierda. And then we'll stop in the middle, parar en el centro. Arms out to the side like a letter T, manos a los lados como una letra D. Knees and feet together, rodillas y pies juntos. Knees to the right, look to your left.
Rodillas hacia la derecha, mire hacia la izquierda, and breathe. Respire. Completely melt, completely relax. Ahí completamente relajándose, completamente derritiéndose. And then knees to center, head to center, rodillas hacia el centro, cabeza hacia el centro, knees left, look right, rodillas hacia la izquierda, mira hacia la derecha, hold that and breathe, ahí aguante y respire. And then back to center, vuelva al centro, grab your knees, agarre las rodillas, and circle the knees around. Haga círculos con las rodillas going one way, hacia un lado. And then the other way, hacia el otro lado. And then you can lower your feet to the mat, baje los pies a la manta, straighten your legs, enderezca las piernas, relax your arms, relaje los brazos. Your feet can be wide or together, los pies pueden estar juntos o separados. Arms next to the body or as wide as you need them to be. Las manos al lado del cuerpo o separadas. Shoulders relax, hombros relajados. Close your eyes, cierren los ojos. And come back to your breath. Ahí vuelva a su respiración. Inhale, belly rises, chest rises. Exhale, belly falls, chest falls. Ahí inhalando, el pecho sube, el estómago sube. Exhala, el pecho baja, el estómago baja. Think of melting here from the top of the head to the tip of your toes. Aquí derritiéndose, ¿cierto? Desde la cabeza hasta los pies. Allowing the breath to become normal and natural. Dejando cierto que la respiración vuelva a ser normal, natural. No need to control the breath. No necesita controlar su respiración. Just let it be. Déjela ser. Relaxing the toes, the ankles, relajando los dedos de los pies, los tobillos. Relajando las rodillas, relax the knees, your thighs, los muslos. Relax your glutes and hips, ahí relajando los glúteos y caderas. Melt the entire lower body against the floor. Ahí derritiendo toda la parte baja del cuerpo contra su mano. Relax your belly and lower back, ahí relajando, cierto, su estómago y la espalda. Relax the chest, middle and upper spine, ahí relajando el pecho, la parte media y alta de la espalda. Relax the shoulders, relaje los hombros. Melt the arms, derritiendo los brazos. Relax the palms, the fingertips, relajando las palmas, cada dedo de la mano. Relax your neck, relaje el cuello. Even relax your jaw and tongue, ahí relajando la mandíbula hasta la lengua. Relax the cheekbones, relajando ahí las mejillas. Relax the eyes, relaje los ojos. Release any tension in the eyebrows, maybe between the eyebrows, ahí relajando las cejas. Sacando cualquier tensión, puede ser entre medio de sus cejas. Relax the forehead, relaje la frente. Last but not least, okay, el último pero el más importante, relax the mind, relaje la mente. The mind drifts to another place, la mente se eleva a otro lugar, es normal, it happens. Just bring yourself back to your body, back to your breath. Vuelva a su respiración, vuelva a su cuerpo. Just breathe, respira. And you can stay in this position for as long as you need to. The longer we're in Savasana, the better.
Just try to stay present, stay here with your body, with your breath. ¿Cierto? Se puede mantener en esta posición por todo el tiempo que quiera. Lo más que esté en Savasana, mejor para usted, mejor para su cuerpo, pero tratando siempre de traer su mente a este cuarto, a este momento, ¿cierto? A su respiración hacia el cuerpo. But once you're ready to come out, una vez que estén listas, ¿cierto? Para salir de la postura, start wiggling your fingertips and your toes. Empiezan ahí a mover los dedos de los pies y de las manos. You can circle your wrists. Ahí pueden mover las muñecas. Circle the ankles, mover los tobillos. Say no with the head. Diga no con la cabeza. Just bringing movement back into your body. Ahí trayendo movimiento de vuelta al cuerpo. And when you're ready, una vez que estén listos, ¿cierto? Arms over the head, manos hacia arriba. Interlock the fingers and push the palms away. Think of full body morning stretch. E interlaciar los dedos, empujan las palmas hacia arriba. Y estirándose como que se están recién despertando en la mañana. Good, and then hug your knees into your chest. Ahí van a abrazar, ¿cierto? Tus rodillas hacia el pecho. You can rock side to side, moviéndose de lado a lado. And then we'll let the body fall to either the right or the left. El cuerpo va a dejar caerlo hacia la izquierda o hacia la derecha. Use your bottom arm as a pillow. Va a ocupar el brazo de abajo como almohadón. Top hand on the floor in front of your chest. La mano de adelante, ¿cierto? De arriba. En el piso, enfrente del pecho. Take a moment, take a breath. Toma un momento ahí, respire. And then slowly we can push ourselves up into a seated position. Ahí van a levantarse, sentarse. Sit whichever way makes you feel comfortable. Ahí sentándose de la manera que se sienta más cómoda para usted. Hands, palms facing up or down, palmas hacia arriba o hacia abajo. Shoulders relaxed, hombros relajados, chest lifted, pecho levantado, head straight, cabeza derecha. Close your eyes, cierra los ojos. And take a little moment here, tomando un momento to thank yourselves for taking this class today. Ahí dándose las gracias, ¿cierto? Por tomar esta clase hoy día. Taking time of your day to do something that's good for your mind, your body, your spirit, ¿cierto? Haciendo algo que es tan bueno, ¿cierto? Para su cuerpo, para su mente. Okay, así que ahí dándose las gracias. And thank you guys for taking the class as well. Have a great rest of your day. Tengan un buen resto de su día. Hope everybody's staying healthy, staying well, que todos estén bien y saludables. Namaste.